এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অর্গানাইজেশন ইন অ্যানিমেল, যেটা হচ্ছে অ্যানিমেল মরফোলজি। অ্যানিমেল মরফোলজিতে যেখানে আমাদের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ফ্রগ আর একটা হচ্ছে আমাদের ককরোচ, এই দুটো পার্ট রয়েছে। ফার্স্ট আমি আসি ফ্রগের ক্ষেত্রে। ফ্রগের ক্ষেত্রে এটার সাব ফাইলাম, ফ্রগের সাব ফাইলাম হচ্ছে আমাদের ভার্টিব্রাটা, ডিভিশন যেটা হচ্ছে গ্র্যাথোস্টোমাটা, সুপার ক্লাস যেটা হচ্ছে টেট্রাপোডা, ক্লাস হচ্ছে অ্যামফিবিয়া। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে রানা টাইগ্রিনা, দ্যাট ইজ দ্য কমন ইন্ডিয়ান বুলফ্রগ, হ্যাবিট বোথ ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার, changes color according to environment, and that is the camouflage. Winter sleep, that is called hibernation, and summer sleep, that is called estivation. Frog never drink water, এরা কিন্তু কখনো জল খায়। নেক্সট হচ্ছে বডি ইজ ডিভাইড ইন্টু হেড অ্যান্ড নেক, নেক অ্যান্ড টেল ইজ অ্যাবসেন্ট, বডি ইজ ডিভাইড ইন্টু হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক। নেক্সট হচ্ছে মরফোলজি, দ্যাট দেয়ার ফোর লিম্স। ঠিক আছে, লিম্স ইউজড ফর ব্রাউইং, লিপিং, ক্লাইম্বিং অ্যান্ড সুইমিং। হেড যেটা হচ্ছে ফার্স্ট সিম্পল আই রয়েছে, যেটা মোনোলোকিউলার ভিশন রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে নেকটি টেটিং মেমব্রেন রয়েছে, হেল্পস টু সি আন্ডার ওয়াটার, প্রোটেক্টস আই। পেয়ার অফ নস্ট্রিলস রয়েছে জাস্ট অ্যাবভ দ্য মাউথ। ট্রাম্প ফ্যান রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য রিপ্রেজেন্ট অফ ইয়ার। মিউকাস গ্ল্যান্ড দ্যাট রিমেন্স ময়েস্ট। Next, tram fund, that is the represent of air that is work for hearing equilibrium maintains. Next হচ্ছে dorsal, that is the olive green, and ventral, that is pale yellow or smooth. Next হচ্ছে forelimb in male, first digit bear special structure, copulatory pad that helps in pseudocopulation. Sexual dimorphism, that male frog that copulatory pad is present and female frog that is absent. Vocal sac or হচ্ছে croak sound that is present for male frog and for female frog that is absent. Okay, liver secrete bile, that is emulsification of fat. Alimentary canal plus digestive gland দুটো মিলিয়ে আমরা তৈরি করছি কি ফগ ইজ carnivores and alimentary canal is short, digestive gland যেটা হচ্ছে liver and pancreas. Pancreas secrete pancreatic juice, help in digestion for carbohydrate and protein. Bile stored in gallbladder, pancreatic duct and duct of gallbladder. দেখো, ফ্রগের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা কি, ফ্রগের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ ক্লাস অ্যামফিবিয়া, ফাইলাম কর্ডাটা, কিংডম অ্যানিমালিয়া। ঠিক আছে, ক্লাস, ফাইলাম, কিংডম। মোস্ট কমন স্পিসিস অফ ফ্রগ ইন ইন্ডিয়া ইজ রানা টাইগ্রিন, এটা আমরা সবাই জানি। লোকোমোশন, ইট মুভস টু ওয়েজ, একটা হচ্ছে লিপিং অর ওয়াকিং অন ল্যান্ড অ্যান্ড সুইমিং ইন ওয়াটার, এই দুটো ওয়েতে এরা কিন্তু লোকোমোশন দেখায়। নেক্সট হচ্ছে কি যে হিবারনেশন অ্যান্ড এস্টিভেশন। হিবারনেশন যেটাকে আমরা বলছি উইন্টার স্লিপ, এবং অ্যাস্টিভেশন যেটা হচ্ছে আমাদের সামার স্লিপ। যেটা উইন্টার স্লিপ মানে কি, যেটা শীতকালে তারা শীত ঘুমে চলে যায়, এবং সামার স্লিপ যেটা গরমের সময় তারা সে গরমকালে ঘুমে চলে যায়। মিমিক্রাই, দ্য কালার চেঞ্জ প্রোটেক্টিভ coloration known as camouflage enables them to resemble their surrounding in order to hide themselves from their enemies. Next, morphology. Body of a frog is divided into head and trunk. Neck and tail is absent. Head simple eye, that is monolocular vision. Next হচ্ছে কি pair of nostrils just above the mouth. From the lower eyelid arise a transparent third eyelid or nictinating membrane which cover or protect the eye during swimming and keep it moist in air. Next হচ্ছে behind below,
the eardrum or drum fan present that receive sound wave that is helps in hearing and equilibrium maintains. Trunk that skin bears abundant mucous gland that remains moist. Forelimbs. Each forelimb consists of the upper arm, forelimb, wrist, and hand bearing 4 digit without web. Hind limbs are larger and muscular than forelimbs. Hind limbs are larger and muscular than forelimbs. The hind limbs end in 5 digit, which are connected by broad thin webs of skin which assist in swimming. তাহলে ফোর লিম্বের ক্ষেত্রে যেখানে 4 ডিজিট রয়েছে এবং হিন্ড লিম্ব যেটা হচ্ছে লার্জার অ্যান্ড মাস্কুলার দেন ফোরলিম্ব এবং হেন্ড লিম্বের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে 5টা ডিজিট রয়েছে এবং ফোর লিম্বের ক্ষেত্রে কিন্তু 4টে ডিজিট রয়েছে। নেক্সট কি অ্যানাটমি। ফার্স্ট হচ্ছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে ইট কন্টেন্স এলিমেন্টারি ক্যানাল অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড। ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডের মধ্যে রয়েছে লিভার রয়েছে এবং প্যানক্রিয়াস রয়েছে। এলিমেন্টারি ক্যানাল ইজ শর্ট বিকজ ফ্রগ আর কার্নিভোরস। ফ্রগ হচ্ছে আমাদের কার্নিভোরস, তার জন্য এলিমেন্টারি ক্যানাল যেটা হচ্ছে আমাদের শর্ট। মাউথ রয়েছে, ইসোফেগাস রয়েছে এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে bile stored in gallbladder, ঠিক আছে। লিভার সিক্রিয়েটস এ গ্রিনিশ অ্যালকালাইন ফ্লুইড দ্য বাইল দ্যাট ইজ দ্য ফর দ্য ইমালসিফিকেশন অফ ফ্যাট। তাহলে লিভার সিক্রিয়েট করছে বাইল, যেটা কাজ হচ্ছে কিসে, ইমালসিফিকেশন অফ ফ্যাটের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট অফ ডাক্ট অ্যান্ড গল ব্লাডার, যেখানে কি কমন বাইল ডাক্ট ওপেন্স ইন ডিউডেরাম দ্যাট ইজ স্মল ইন্টেস্টাইন এবং ইট সিক্রিয়েট প্যানক্রিয়াটিক জুস হেল্প ইন ডাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড প্রোটিন। মাউথ যেখানে টাং রয়েছে দ্যাট ইজ বাইফোরকেটেড পেরহিসেন্স, যেখানে টিথ রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড হচ্ছে ভোমেরিন এবং টাংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ক্যাপচার্স ফুড ফ্যারিংস দ্যাট ভায়া ইসোফেগাস অ্যান্ড স্টোমা। ফুড এবং সেখানে এইচসিএল আর গ্যাস্ট্রিক জুস দুটো মিলে তৈরি হচ্ছে কি কাইম এবং দ্যাট কাইম রিচেস স্মল ইন্টেস্টাইন complete digestion take place in small intestine then lined by villi and microvilli. Undigested food passed into rectum and after that the cloaca. Cloaca is median chamber and common passage for urine and sperm and undigested food, ঠিক আছে। তাহলে cloaca that is the common passage for urine, sperm and undigested ফুড, ঠিক আছে। তাহলে এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে স্ট্রাকচারটা ভালো করে দেখে নাও, যেখানে ফার্স্ট রয়েছে হার্ট রয়েছে, নেক্সট ইসোফেগাস রয়েছে, লিভার রয়েছে যেখান থেকে বাইল আসছে, গল ব্লাডার রয়েছে, লাং রয়েছে, এই যে অংশ যেগুলো রয়েছে ফ্যাট বডিজ, দুটো কিডনি রয়েছে, তারপরে রয়েছে ইউরেটার, এখানটায় যেটা উপরের অংশ সেটা হচ্ছে রেকটাম আর নিচে যেটা এটা হচ্ছে ক্লোয়াকা, আর এই যে অংশটা সেটা হচ্ছে গল ব্লাডার, এটা স্টোমাক আমার, এখান থেকে যেটা আসছে এটা ইন্টেস্টাইন, আর এখান থেকে যে উপরের পার্টটা এটা আমার রেকটাম, নিচের অংশটা কিন্তু ক্লোয়াকা এবং নিচে রয়েছে ক্লোয়াকাল অ্যাপারেচার। তাহলে ক্লোয়াকা ইজ median chamber and common passage for urine and sperm and undigested food, ঠিক আছে। নেক্সট প্রসেস অফ ডাইজেশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট দেখবো আমরা রেসপিরেটরি সিস্টেম। স্কিন ইজ দ্য মেন রেসপিরেটরি অর্গান অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর আন্ডার ওয়াটার হিবারেশন অ্যান্ড অ্যাস্টিভেশন, that is cutaneous respiration. Next, pulmonary respiration on land, the buccal cavity, that is the buccopharyngeal cavity. Next, buccal respiration, that is the on land the frog fills its buccopharyngeal cavity with air through nostril. Gaseous exchange occurs through the lining of buccal cavity and then expelled out. Positive pressure breathing passage অফ এয়ার, যেটা নস্ট্রিল সেখান থেকে বাকাল ক্যাভিটি, সেখান থেকে ফ্যারিং, সেখান থেকে হচ্ছে লাংস, যেখানে রয়েছে ইলংগেটেড পিঙ্ক স্যাক লোকেটেড ইন আপার রিজিয়ন অফ ট্রাঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য থোরাক্স। নেক্সট হচ্ছে সার্কুলার সিস্টেম, যেখানে রয়েছে ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম,
এবং হচ্ছে লিমফ্যাটিক সিস্টেম। এবার ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেমের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড যাচ্ছে, অক্সিজেনেটেড ব্লাড যাচ্ছে, দুটোর মিক্সিং হচ্ছে, মিক্সিং অফ ব্লাড, সেখান থেকে কনাস আর্টেরিকাস, যেখানে হচ্ছে আর্টেরিয়াল সিস্টেম রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য বডি। নেক্সট হচ্ছে ইনকমপ্লিট ডাবল সার্কুলেশন। হার্ট ইজ এ থ্রি চেম্বার স্ট্রাকচার ইন ফর্ম made of two anterior arteria and a single posterior ventricle. The heart of frog has two additional chambers, sinus, venous, and হচ্ছে truncus arteriosus, that is incomplete double circulation. ব্লাড ভেসেল, যেখানে ফার্স্ট হচ্ছে কি আর্ট আর্টেরিয়াল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে ভেনাস সিস্টেম। ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম মধ্যে ব্লাড ভেসেল, যেখানে হচ্ছে আর্টেরিয়াল সিস্টেম আর ভেনাস সিস্টেম, যেখানে দুটো পয়কিলোথার্মাস, দ্যাট ইজ কোল্ড ব্লাডেড অ্যান্ড লোয়ার বডি পার্টের মধ্যে রয়েছে রেনাল অ্যান্ড পোর্টাল ভেন, যেখানে রয়েছে কিডনি। ইনসুলিন, দ্যাট ইজ হেপাটিক পোর্টাল ভেন for liver. Hepatic portal vein, a large hepatic portal vein is formed by the camouflage of several branches from stomach, intestine, spleen, and pancreas. It carries blood of alimentary canal and its gland laden with digested food stuffs to the liver, into which it breaks up into capillaries. Next হচ্ছে RBCs are nucleated oval and biconvex set, that is the leukocyte or sites or WBC or হচ্ছে platelets। হচ্ছে লিমফ্যাটিক সিস্টেম রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে লিম্ফ, দ্যাট ইজ সার্ভিসিক অ্যান্ড দ্যাট ইজ লেস প্রোটিন। এক্সক্রিয়েটরি সিস্টেম, এক্সক্রিয়েটরি সিস্টেমের মধ্যে ফ্রগ ইজ ইউরিওটেলিক অ্যাজ ইট এক্সক্রিয়েটস predominantly urea along with water. Excretory system consists of মেলদের মধ্যে রয়েছে কিডনি, that is the urinogenital tract, that is the urinary bladder, and that leads to cloaca. For female, that is kidney and that is ureter, and after that urinary bladder and then cloaca. Next হচ্ছে paired, a paired of kidneys paired রয়েছে, that is the post on both side of vertebral column, যেখানে the structural and functional unit is uniferous tubule or nephrons. Ureter, in male frog the ureter are called urinogenital duct, since they pass out sperms as well as urine. Urinary bladder, a large transparent bilobed thin walled elastic urinary bladder opens into the ventral wall of cloaca. Cloaca, it is a small median chamber into which open the anus, urinogenital apparatus, and urinary bladder. It receives uh, facial, genital products and urine. Facial, that means undigested food. In male, there is functional relationship between excretory and reproductive system. Pair present only in female. Ureter, that is paired in male frog. The ureter are called urinogenital duct, since they pass sperm as well as urine. Okay. ফিমেলের ক্ষেত্রে ইউরেটার, ইউরিনারি ব্লাডার, ইউরেটারটাকে আমরা বলছি ইউরে for present only in female, and male frog the ureter are called urinogenital duct, since they passes sperm and as well as urine. Urinary bladder, that is the thing one passed through from that. ওকে, নেক্সট আসছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম, যেখানে রয়েছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং সিএনএস এবং পিএনএস। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, তার মধ্যে রয়েছে ব্রেন, ব্রেনে রয়েছে ফোর লিম দ্যাট কম্প্রাইজেস টু olfactory lobe, টু cerebral hemisphere and unpaired diencephalon, that is the cerebral hemisphere. Midbrain, that consists of optic lobe and হচ্ছে crura cerebri, thick
band of nerve fiber which carry the stimuli between the cerebral hemisphere and medulla oblongata. Hindbrain রয়েছে the posterior part of the brain that includes cerebellum and medulla oblongata. Spinal cord present রয়েছে ANS, যার মধ্যে রয়েছে sympathetic and parasympathetic nervous system provide involuntary stimulation to the visceral organs. Next হচ্ছে peripheral nervous system, যেখানে রয়েছে cranial nerve. There are 10 pairs of cranial nerve which originate from brain of frog. Next হচ্ছে spinal nerve. Frog has 10 pair of spinal nerve. Okay, sense organs of touch known as tango receptors. These are cellular aggregates around nerve endings found in the skin as sensory papilla. Organ of smell, that is up to receptor that for taste. Next হচ্ছে organs of taste. These are found as taste buds which are present in the epithelium of the tongue. Eye are organs of sight, that is simple eyes. Ears are the organs of hearing and balancing. Middle and inner ears are present, that is tryptophan. Ear, the one ear ossicle, that is columella, or the single ear ossicle, that is columella. Okay, after that reproductive system, that is the peritoneal folding. Mesonym is connection between the testis and kidney. দেখো এখানে কি রয়েছে, ভাসা ইফারেন্সিয়া রয়েছে, এখানে টেস্টিস রয়েছে, ভাসা ইফারেন্সিয়া রয়েছে, এবং উপরে যেটা সেটা হচ্ছে ফ্যাট বডি। কিডনিস রয়েছে, যেখানে ইউরিনো জেনিটাল ট্র্যাক্ট রয়েছে। তারপরে রয়েছে আমাদের রেকটামের পরে রয়েছে ক্লোয়াকা, এখানে ইউরিনারি ব্লাডার রয়েছে। তারপরে রয়েছে ক্লোয়াকাল অ্যাপারেচার। দ্যাট ইজ দ্য মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। ডিউরিং ব্রিডিং সিজন মেল ফ্রগ গ্র্যাপসিং ওভার ফিমেল lay gamete, that is males for male and spawn for female. Next, female reproductive system, a pair of ovaries are present. Next হচ্ছে that during gastrula phase terminal layers are formed, যেখানে রয়েছে ফ্যাট বডিজ রয়েছে, ওভারিস রয়েছে, ওভিডাক্ট রয়েছে, ওভিস্যাক, তারপরে রয়েছে ক্লোয়াকা। ফ্যাট বডিজ রয়েছে, ওভিডাক্ট রয়েছে, তারপরে ওভারি রয়েছে, ওভারির ভিতরে ওভার রয়েছে এবং সেখানে ইউরেটার রয়েছে, আবার রয়েছে ওভিস্যাক রয়েছে, রেকটাম রয়েছে, ক্লোয়াকা রয়েছে, ক্লোয়াকাল অ্যাপারেচার রয়েছে, ইউরিনারি ব্ল্যাডার রয়েছে। ফেজ এগস লার্ভ হচ্ছে ট্যাডপোলস অ্যান্ড অ্যাডাল্টস। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল স্ট্রাকচার। নেক্সট এবার আমরা আসবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য point view of meat, that is cockroach. That is the class Insecta, phylum Arthropoda and kingdom Animalia. কি বললাম ককরোচের ক্ষেত্রে? ক্লাস ইনসেক্টা, ফাইলাম আর্থ্রোপোডা, কিংডম অ্যানিমালিয়া। এক্সটার্নাল মরফোলজি, যেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, হেড রয়েছে, ফোর উইং রয়েছে, হিন্ড উইং রয়েছে, অ্যাবডোমেন রয়েছে, আর অ্যানাল সার্কি রয়েছে, অ্যানাল স্টাইল রয়েছে। এইগুলো আমাদের বর্তমান রয়েছে। নেক্সট কি, শেপ, সাইজ অ্যান্ড কালার। ফার্স্ট হচ্ছে কি nocturnal, active in night, and sarcoidal, that is first runner. Next হচ্ছে কি, it color is shining reddish brown, sometime black also, with a pale yellow area at the last segment of the body, but bright yellow, red, green colors are also available in tropical region. ঠিক আছে। পেরি প্ল্যানেটা স্পিসিস অফ ককরোচ
are about 34 to 53 millimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males. That is common Indian species, that is Periplaneta americana, breed in humid places. Classifications: kingdom Animalia, phylum Arthropoda, ক্লাস হচ্ছে ইনসেক্টা। ডিভিশন অফ বডি, যেখানে তিনটে ডিভিশন রয়েছে: হেড, থোরাক্স অ্যান্ড অ্যাবডোমেন। হেডের মধ্যে রয়েছে হাইপোগনাথাস, দ্যাট ইজ formed by the fusion of six embryonic segment, that is formed by the fusion of six embryonic segment। কক্সা রয়েছে, নেক্সট রয়েছে ট্রোক্যান্টার, তারপরে রয়েছে কি ফিমার, তারপরে টিবিয়া, তারপরে হচ্ছে টার্সাস এবং লাস্টে রয়েছে অ্যারোডিয়াম। স্ট্রাকচার অফ লেগ, নেক্সট কি সিম্পল আই রয়েছে অ্যান্ড কম্পাউন্ড আই, দুটো প্রকারের চোখ বর্তমান রয়েছে, দ্যাট ইজ কল্ড মোজাইক ভিশন। নেক্সট অ্যান্টেনা রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য পেয়ার স্ট্রাকচার, অ্যাক্ট অ্যাজ থার্মো রিসেপ্টর অ্যান্ড থার্মো রেগুলেটর। নেক্সট মাউথ পেয়ার্স হচ্ছে ল্যাব্রাম, দ্যাট ইজ আপার লিপ, ল্যাবিয়াম, দ্যাট ইজ লোয়ার লিপ, হাইপোফ্যারিংস, দ্যাট ইজ টাং, অ্যান্ড ম্যাক্সিল অ্যান্ড ম্যান্ডিবেল রয়েছে। নেক্সট থোরাক্স, ইট কনসিস্ট অফ থ্রি সেগমেন্ট, একটা রয়েছে প্রোথোরাক্স, মিজোথোরাক্স, মেটাথোরাক্স। ইচ thoracic segment bears ventrally a pair of joint walking legs, four wings, that is mesothorax wings, যেখানে they are sticky, leathery and dark color structure which are some what narrow at the distal end. They are larger than the second pair of structure. They are not used for flight. Instead, they cover and protect the metathoracic metathoracic wings. Hence, they are also called wings over cover the cover or tagmina or হচ্ছে ইলিট্রা। নেক্সট হচ্ছে হিন্ড লিম যেটা কি মেটাথোরাসিক উইংস, যেখানে কি রয়েছে ট্রান্সুলেন্ট হেল্পস ইন ফ্লাইট মেকানিজম, এবং এখানটায় দে আর দ্য ডেলিকেট thin, transparent and membranous structure. Abdomen, the posterior region of the body is called abdomen. It is broader than thorax and dorso-ventrally flattened. Abdomen in both males and females consists of 10 segments in adults, while an embryo has 11 segments. A typical abdominal segment is enclosed by four sclerids, a dorsal tergum, one ventral sternum, and two lateral pleura. Boat-shaped abdominal segment 7th, 8th, and 9th merges with it in female. The posterior end of the abdomen bears the following appendages. First হচ্ছে anal cerci. These are paired joint outgrowths which arise from the 10th tertium. The anal cerci are long and thick structures found in both male and female cockroach and are sensitive to sound and other vibrations. Next হচ্ছে anal styles. These are also paired but thin, small, unjoined outgrowths which protect backwardly from sight of the ninth sternum of the male cockroach only. They are sensitive to touch. Next হচ্ছে gonapophysis. In both the sexes, the genital apparatus is surrounded by some sclerids, chitinous plate known as gonapophysis or হচ্ছে phallomeres. Contains gonaphore between 7th and 9th in female. নেক্সট হচ্ছে অ্যানাটমির মধ্যে রয়েছে কি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, যেখানে রয়েছে কি ফোর গাট, মিড গাট অ্যান্ড হিন্ড গাট। ওকে, ফোর গাটের মধ্যে দ্যাট কম্প্রাইজেস দ্য মাউথ, ফ্যারিংস, ইসোফেগাস, ক্রপ অ্যান্ড জিগার, এবং স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড রয়েছে সারাউন্ডেড বাই কিউটিকলস। এবং যখন আমরা স্যালাইভারি এনজাইমস লাইক জাইমেস, সেলুলোজ এটসেট্রা বা mesoteron, that is cuticle, is absent. Actual size of
site of food absorption. Crop, that is pear shaped sac, temporary storage site of fruit. Okay, midgut, that is the sixth highly chitinous plate called teeth. midgut যেটা হচ্ছে gizzard মধ্যে রয়েছে midgut, main digestion and absorption of food carried out here. hindgut surrounded by cuticle, hindguটের মধ্যে রয়েছে ileum, colon and rectum. নেক্সট রয়েছে সার্কুলেটরি সিস্টেম। সার্কুলেটরি সিস্টেমের মধ্যে বডি স্পেসেস, দ্যাট ইজ পেরিকার্ডিয়াল, দ্যাট ইজ ডরসাল, পেরিভিসারাল, দ্যাট ইজ মিডল অ্যান্ড পেরিনিউরাল, দ্যাট ইজ ভেন্ট্রাল। সার্কুলেটরি সিস্টেম, দ্যাট ইজ ওপেন টাইপ অফ সার্কুলেটরি সিস্টেম প্রেজেন্ট 13 chamber of heart with openings, ostria opening and closing controlled by fan shaped alari muscles. Next, respiratory system. Tracheal tubes are main organ, further divide into tracheoles. The respiratory system of cockroach contain definite respiratory organs. The atmospheric air direct comes in contact with various organ of body. Next, spiracles. There are 10 pairs of slit-like opening called spiracles or stigmata present on the lateral side of the body. A network and tracheoles, that is sternum muscles, help in inhalation and exhalation by contraction and relaxation. These sternal muscles. নেক্সট এক্সক্রিটরি সিস্টেম, যেখানে রয়েছে ম্যালপিজিয়ান টিউবিউস, ফ্যাট বডিজ, নেফ্রোসাইড। নেক্সট হচ্ছে ইউরিকোজ গ্ল্যান্ড, মেল ককরোচ অফ সাম স্পিসিস পজেস ইউরোকোজ গ্ল্যান্ড ইন দ্য periphery of mushroom gland, urocose gland or mushroom gland only in male. Next হচ্ছে presence of ganglia, it act as brain. Supraesophageal ganglion provides stimulation of eye antennae. The subesophageal ganglion, and it bear total 9 ganglia, 3 in thorax and 6 in abdomen, provide majority part in innervation. ঠিক আছে, if the head of cockroach is cut off, it will live as long as a week, কারণ they cannot survive long after head cut due to starvation, dehydration and infection. Okay. Next, sensory organs, that is compound eye, helps in mosaic vision. Next হচ্ছে is diosine, that helps in malting and হচ্ছে ecdiosis. Next হচ্ছে juvenile, that is a source of corpora alata. নেক্সট আসছে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের মধ্যে ফার্স্ট রয়েছে কি ভেন্ট্রাল চেম্বার, মেল জেনাইটাল অর্গ্যান অর হচ্ছে ফ্যালোমিয়ার্স, আর হচ্ছে ডরসাল চেম্বার অর অ্যানাস। রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের মধ্যে ফার্স্ট রয়েছে কি জেনাইটাল চেম্বার, দ্যাট ইজ 9 + 10 larva and 10th stern. Cockroach is dioecious, for that the sexes are separated. Next হচ্ছে mode of ovarioles, that is ovary. Testis, phallic gland, small tubules, seminal vesicles. Next ejaculatory duct রয়েছে, right ফ্যালোমিয়ার রয়েছে, সিউডো পেনিস রয়েছে, and হচ্ছে dilated রয়েছে, লেফট ফ্যালোমিয়ার, এটসেট্রা আর প্রেজেন্ট। মোড অফ ওভারিস, ওভারি রয়েছে, ওভিডাক্ট রয়েছে, জেনাইটাল চেম্বার রয়েছে, জিনোফোর রয়েছে, ফিমেল জেনাইটাল অর্গান রয়েছে, জিনোফোর, দ্যাট ইজ সাইট অফ gonopore or gonapophysis, that is the site of fertilization. Testis, that is dorsolateral side of 4th to 6th abdominal segment.
নেক্সট হচ্ছে ভাসা ডিফারেন্সিয়া ইজাকুলেটরি ডাক্ট রয়েছে মাশরুম গ্ল্যান্ড আর ইউরো কুলার গ্ল্যান্ড 9 7 to 6 to 7 abdominal segment. Their secretion nourishes the sperms. Phallic or হচ্ছে conglobate gland যেখানে phallic gland secrete the outer layer of spermatophore. নেক্সট হচ্ছে seminal vesicle যেখানে রয়েছে spermatophore. Next হচ্ছে genital pouch. It lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th targa and ventrally by 9th sternum. It consists the dorsal anus, ventral male genital pore and হচ্ছে gonapophysis. Male gametes reaches the seminal vesicle and forms the spermatophore. Short tullate, long tullate phallic gland and ejaculatory duct, that is seminal vesicles, are present. Next, external genitalia or হচ্ছে gonapophysis. This consists of three small irregular chitinous plates, right, left and ventral, known as phallonia. Female reproductive system. All female reproductive organs are confined to abdomen. They include genital chamber, that is the 7th, 8th and 9th sternum. 7th হচ্ছে large boat shape genital চেম্বারের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টেরিয়ার চেম্বার যেখানে রয়েছে কোল্যাটারাল গ্ল্যান্ড, তারপরে হচ্ছে সুপার মেসিয়াল গ্ল্যান্ড আর একটা রয়েছে গোনাপোর, ঠিক আছে। নেক্সট ওভারিজের মধ্যে কী রয়েছে 2nd to 6th অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট রয়েছে অন either side of hind gut and embedded in fat bodies. Each ovary consists of 8 elongated structure, ootheca egg encapsulate within 9 case. Oviduct and vagina in 7th segment of from a very short median common oviduct is posterior. Wider part is called vagina, which opens into large genital chamber or pouch by vertical slit like female genital pore. Spermatheca. A pair of spermatheca is present in 6th segment, which opens into the genital chamber. Cortical gland রয়েছে genital pouch or chamber রয়েছে genital atrium and vestibulum রয়েছে. External genitalia or ovipositor. There are three pairs of plate-like chitinous gonapophysis present between female genital pore and anus. Ootheca nymph adult, that is হচ্ছে parometabolous development. There are veins not present and gonads not present. Second to last molting lymph bear vein pair. Next হচ্ছে 14 to 16 eggs are arranged in two rows in one ootheca. On an average, about 9 to 10 ootheca are laid by the female cockroach. 14 to 16 are arranged in two rows in one ootheca. On an average, about 9 to 10 ootheca are laid by the female cockroach. An ootheca is about 3 to 8 millimeter long. It is dark reddish to blackish brown capsule-like structure. Okay, that is the total part of animal morphology. Okay, আমাদের জুলজির পার্ট মোটামুটি শেষ হলো। এরপর আমরা স্টার্ট করব আমাদের বোটানির পার্টগুলো।